Migago kamoro ma intiere geno ni odiochienge dhi e yorno makare ka isebedo ka iwinjo chenro kata neno chenro mar Injili kalo nyako Ramogi Tv ka koro sani waloko tango dok weche manyien matimore pacho kae kod mago matimore pewe mag tugo to mokwongo magi e weche mamiyo pek odiochieng' ma kawuono. We cannot subsidize fuel because that money must come from somebody. And that money would have to come from the taxpayer. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua dok ne sirikal ewi hola mikawo e pinje maoko kod chik mar osuru. Aparo ni kabro penjo kuyie to igawni mwachako ni umia rusa monachul ami basa ridu day school kende tre. Jod bura malego usonga koni en gi paro mar loko aguch CDF mondo osir mane jopuonjre e sikunde ma jopuonjre somo to dok pacho. Fight against corruption must be sustained and it must be real, not just talk. Kanisa jokopere onyiso jatend piny William Ruto mondo oked kod mibadhi kendo duoko mwandu jopiny mane oyaki ne oganda. Machiegni nyako Ramogi Tv nyinga en James Opondo. Nyalo tudri kodwa namba mar 2 kata tuto marwa @Ramogi Tv ke @James Opondo Senior. Machiegni jalup jatend piny Rigathi Gachagua dok ne sirikal Kenya Kwanza ewi hola mikawo e pinje maoko kolero ni omenda go itiyogo e konyo jo Kenya. Gachagua mane wuoyo tuke mag golf kaunti ma Nyeri mane okelo kanyakla jo siasa gi jo ohala mawuok e masawa mar piny Kenya nolero ni sirikal maduong' timo manyalore mar neno ni omenda mapacho ka obedo makare. Bende nodok ne sirikal kuom wuodhe maoko ma jatend piny William Ruto osebedo ka timo mar neno ni piny Kenya oyojo ket mwandu mawuok e pinje maoko. People have been telling us to subsidize. If we subsidize fuel today, we'll have to collect that money from somewhere. And we'll have to add more taxation. So we are saying we cannot subsidize fuel because that money must come from somebody. And that money would have to come from the taxpayer. So the situation is global. We had borrowed $2 billion, the Eurobond. That debt was not clearly thought out. Because as we speak, that debt earns between 16 to 17%. If you do your mathematics, you can see that it is almost impossible. Jadolo mar kanisa mar jokopere bade Makakamega kod Vihiga Joseph Obanyi opuoyo jatend piny William Ruto kuom lando chung' motegno e kedo gi mibadhi e pacho kaka yor neno ni omenda jopiny Kenya otigo e yorno makare. Obanyi ne wuoyo nyasi mar 25 motisi ni Silver Jubilee mane dhi aloe jodola 6 mag din jokopere maya e alworano manobage sikul mar St. Peter's Mukumu kama no ywago pek ma oganda jo Kenya kadho e kaluwore gi pek mar ngima. Oseyo kang' ma piny owacho osekawo mar yiene riwruoge mag jogo matimo hera e kind chwecha machal mondo ondikre e pacho kako wacho ni ma en ataro mar timbe makare. Gikwayo jopuonj mondo oneni oti gi yorego maber kendo omenda mag jo Kenya otigo e yorno makare. And it must be real, not just talk. Kwa sababu pesa ambazo zitatolewa kwa hiyo UHC ni nyingi, lakini hizo pesa zinaenda wapi? So this idea and the issue of corruption is something that must be fought by all. Wengine wanastahili kupona lakini hawana pesa za kwenda hospitali. Hata wakienda kwa chemist wananunua Panadol. Ndio wanaweza. Na mwisho wake tumepoteza watu wengi, sio kwa sababu walistahili kufa, lakini kwa sababu afya yao haijaliwi hapa Kenya. Condemn and reject ideas of LGBTQ plus minus
and multiply and so on. Call it what you want. Enda nayo. Haisaidii familia. Haijengi familia. Msimame imara wa Kristo. Haya mambo yakianza kuongewa, huenda ikawa ya tayari yameingia katika taasisi zetu. Wanaosimamia taasisi zetu, muwe macho. Jatend piny Kenya William Ruto yore nyasi manalame kanisa mar Revival Sanctuary of Glory manie kardak mari Ruta Satellite Dagoretti County ma Nairobi, kama wacho ni en kod geno ni chenro ma piny owacho osebedo ka keto kare mag duoko piny nengo ngima makoro turo oganda jo Kenya biro nyago olemo kinde mabiro. Mae kaka jatend piny ne wuoyo e nyasi mar lamno kama ne otene gi jotelo buora mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Kwa muda mrefu pesa ambayo imepangiwa afya inachukuliwa inaenda kutengenezewa barabara, ingine inaenda kujenga gate, ingine sio inaenda kufanya nini. Tumesema sasa going forward, pesa ya hospitali ni ya kununua dawa, pesa ya hospitali ni ya kuhakikisha kwamba kuna matibabu hospitalini, na tumetengeneza sheria inaitwa Facility Improvement Fund ambaye kazi yake ni kushughulika na kila hospitali, kila dispensary, kuhakikisha kwamba kuna pesa, na national government na county government tumeungana na wananchi wenyewe tutawa incorporate katika kusimamia higher facilities so that the community owns the facility knowing that it is their facility. Ninyi mnanielewa? Na tumesema vile vile level 1, level 2, level 3 matibabu hakuna maswali. Wewe unaenda unatibiwa, unapatiwa dawa, unaenda nyumbani, hakuna kulipa. Pale level 4, level 4, level 5, level 6 kila mmoja wetu atakuwa na card ya NHIF. Hii mnanielewa? Mimi najua pale mbeleni kama huna 500 huwezi kuwa na kadi ya NHIF, si namna hiyo? Sasa tumesema hata yule ambaye hawezi kulipa 500, serikali ya Kenya itakulipia kadi ya NHIF. Kaodhi nyime ni jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi ogolo paro mar keto omenda mar CDF mondo mi okonyo mana jopuonjre mani sikunde sekondar ma jopuonjre dhi to duogo pacho kata day school, ka jopuonjre mani sikunde mamoko machalo kaka mago ma idakie kod kuonde tiegruok gi mbalariany mopogore opogore ibiro keti e bwo chenro manyien. Atandi ne wuoyo nyasi moro e sikund primar ma Pap Nyadi kama nowacho ni paro makamano ibiro keta yanga ni jopiny mondo ogolie pachgi kapok okete e tim. Omenda ni chenro no geto neno ni onge japuonjre mabiro remdoje kuonde tiegruok mar yudo tiegruok manyalo konyo gi yudo yuto magi bang' tieko klas 12. Jorawere mondo odonjie kuonde tiegruok kaka yor duoko chien kwan rawere maonge tije pacho ka. Kwa don mona abro discuss gi Alego Usonga tigi madwa tim kuyiena. Aparo ni kabro penjo kuiye to igawni mwachako ni umia rusa mona chul ami basa ridu day school kende te. Pech kumia permission anyalo chulo fees ni jo day scholars tema Alego Usonga te. So jo borders tuawe yo mondi. Pech jo macho ni day scholars okema jo dier ng'enyi. To mar ariyo asefwenyo ni higa ka higa nyithindo tieko form 4. To kwa penye nyithindo gidega kan kutieko form 4. Madhi university tin to mani kor gweng' ng'eny. Kanyo badwa mondo wawinjru kaka Alego Usonga ni wakaw higa achiel to nyithindo temo tieko form 4 wateri polytechnics yaya. Moko water Bondo, moko water Sia Institute, moko water kamora mora witero jite.
Moko kuom johala manya hururo bago ng'anyo mar kwedo gino magikoni en yakolo mane oriko oket kaka kar chungo geche mag jowuoth e gwengego. Johalago koni lobno oyak kod kambi mag ji giwegi ma osechako timo gedo margi ka ok opuodhe. Gikoni johalano chalo kagima ne ok oluwo yo makare mar kawo lobno kendo chako e tich. Naongea nikiwa na uchungu sana juu jana tukiamka asubuhi tulipata stage venye tulikuwa tumeiacha, tulipata kuna mjengo unaweko katikati ya stage. Hiyo ni stage public utility, kitu ambayo inasaidia Wanjiko. Kuamka tunakuta mtu individual amekuja na ameweka gorofa hapo. Ana grab shamba ambao ni inasaidia kila mtu. Kuna wafanyakazi hawkers wako hiyo stage, kuna gari zinabebea hapo, makanga wanategemea hiyo stage. Kuamka tukute watu wameanza kusukumwa, hiyo ni jambo ambalo lilikuwa jambo ambalo ni mbaya sana. Kuna watu wanakuja kubomoa lami, wanataka kujenga na wamefensi na mabati na walianza kujenga usiku mpaka saa 12 asubuhi. Nikamwambia, huyu kijana alinipigia simu, nikamwambia serikali imekuja, ndio hata chief officer amekuja anaitwa Kifara. Nikamwambia ibomolewe kila kitu na hiyo vitu yote ya mijengo ipelekwa katika county government pale kwa maofisi yetu, na nikasema kama ameshikwa hata angewekwa ndani. Hii uwanja ni ya stage ambayo ni mali ya umma, na mtu mmoja ajua ameshaguliwa na anafikiria ako na uwezo kuliko watu wengine. Yeye anaamka anapea mtu ruhusa ya kujenga hii mali ya umma. Mahali unaona hii mashimo ambayo hii mjengo ilikuwa inajengwa nyumba ya gorofa ni stage. Na hii ni stage ambayo gari za dodori huwa zinabebea. Ile kitu tunasema siku ya leo ni ya kwamba hatutaki hii mambo iendelee tena. Hii ni stage, na ile ukola imefanyika, sisi kama wakaaji wa Igwamiti tumekataa kabisa, na tumekataa na tutakuwa macho kuangalia mali ya umma. Ka wadhi nyime oyudo ni pogruok minjo e kanisa ma Kenya Methodist County ma Tana River. Gino ma opogo kanisa no e kidienje adek. Burano mane obage kanisa no kendo telie kod jadolo Isaiah Day. Jokanyo ma wuok e kanisa no kanisni 51 mane ochopo e burano ne wuok oko e kinde ma burano pod dhi nyime ka gikoni jadolo no telonegi kod agoko. Kalore kod jolamogo, jadolo no nochunogi kod paro ma ok gidwar e kaka owinjo oyier jadolo mabiro telo ne kanisa no ma moko 58 jadolo no gikone to ne oriembo ogegi oko kapok otim yiero. Jambo ambalo likatushangaza ni kwamba tulipoingia ndani ya hekalu, presiding bishop akatuambia kwamba yeye ameidhinisha Bishop Salati kama bishop wa Singwaya Synod bila mjadala wowote, ambalo siku ya leo ilikuwa ni ya maridhiano. Kwa sababu hiyo sisi wana Singwaya tumeamua kwamba, kwa sababu amesema kwamba ikiwa hili hamulitaki basi mnaweza kwenda, nendeni kabisa, hivi nilivyosema ni hivi, na kama hamuwezi tokeni. Kwa hivyo nasi tukaamua kutoka, na ndipo sasa tuko hapa kwamba tuweze kuyazungumza haya ili ulimwengu wote ujue kwamba haya ya presiding bishop aliyofanya si halali wala si kimungu kabisa. Every person has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief, and opinion. 4. A person shall not be compelled to act or engage in any act that is contrary to the person's belief in or religion. Based on the above, we, the members of this synod, declare that we do not accept the forceful imposition of the Reverend Salati Semi. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboyo yango chenro mar nyayo chiemo e county no kendo chiwo omenda maromo milion 10 mabiro jiwo chenro makamano. Chenro mar nyayo chiemo e county no biro ting'o chiwo kothe mag yien ne jopur seche ma koro piny Kenya geto koth mar El Nino, kama en yorno makende mabiro miyo jopur yud chiemo moromo. Cheboyo mane chiwo kothe mag kahawa, rabolo, macadamia, maembe kind kothe mamoko nokwayo jopur mondo opidh kothe manyak mapiyo. Tumezindua kupeana miche aina mbalimbali. Miche ya maharagwe, miche ya mahindi,
miche ya kahawa, miche ya maembe, miche ya avocado, miche ya mimea mbalimbali. Tunasema wananchi, tumia hii nafasi ya El Nino kuhakikisha kwamba umepanda miche aina mbalimbali. Hata wale ambao wako wafugaji, pandeni nyasi, mfunge nyasi, ili wakati wa kiangazi tunakata na kuweka, ndio wakati wa kiangazi sio lazima uzunguke katika dunia hii ukitafuta nyasi. Nya kuna mgojonga ndani dhie yuyo madunda tokopoka dhie wasome uteu machuoka nenoka Kennedy Ucheng kwa wacho ni Ramogi Migago Ramogi TV neno maler kitengela ka chieng maril nino mari yanyika uro pondo to dipitinde uweyo mos manade ya manyne uro kata fanta mangich oduogne teko. Sonia Atieno wacho ni watching live from Sondu bendane no kacha joringa ko jwach kama otingo jaringa opija okoni ginano Ramogi TV e yorno makare ka gentire ringa ko jwach. Irene Nadhiambo wacho ni watching live from Homa Bay sani wacho mana kisungu kubwa mena Zonia wacho ni maler ka antire ka langi nika Migago chopono e yorno makare. Nyakona mwajong wadhi yo kawa duogo to podo wan kod weche modhuro mauke pinje maoko kada mnago maga tuge. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni
nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Era mit, era odake kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Machiegni kendo nyako Ramogi riwruok mar okinde kod jong'ad bura e piny mangima bade ma piny Kenya motisini Kenya chapter of the International Commission of Jurists ICJK dwaro mondo mi doho mapacho ka mi thuolo mar tiyo kendgi giwegi kao kod donjruok kodgi gi piny owacho kod riwruok mamoko mathur ka giseyo piny owacho kod riwruoge moko e pacho ka kuom donjre e chenro mag doho gino magiwacho ni thiro chenro mag doho kendo osebedo ka kelo ng'ikruok e yore mag ng'ado buche e pacho ka ne giwuoyo e nyasi mar higa ka higa mar jong'ad bura kod okinde manobagi Malindi. One of the mandates of the Judicial Service Commission is to ensure that judges and magistrates comply with judicial conduct and accountability mechanisms that are put in place. So one of the things is to strengthen that, but more importantly to spotlight what information are they giving to the public with complaints that members of the public have raised concerning judicial officers or judges that are considered to have conducted themselves not according to the standards of Judicial Code of Ethics. However, the feeling is that judicial independence is increasingly being compromised by justice sector actors themselves, but also within the judiciary. The functions and mechanisms provided by the Judicial Service Commission need to be relooked and need to be reviewed so that judicial accountability and independence in Kenya, as envisaged by the Constitution 2010, as we had agreed as Kenyans to defend our judicial independence, is advanced and it is entrenched. We are also looking at human rights for all people. As long as you're a human being, we are saying that human rights should apply to you as well. Because when a valid court order has been made, then implementation of the court order should not be looked at as anything strange. Wamenyane lipot makende kama wapenji ni to bende inyalo chamo kuona molosi gi lum moregi. Goane pichani jopuonjre adek e mbalariany ma Kabarak e boma ma Nakuru chugoyo mar tedo kuon ka gitiyo kod lum moregi. To kaka ripota marwa Simfrozo Kinda lero no jopuonjre gi mosetimo nonro kuom higa achiel koro rito mondo puodhgi kod duol marango rang'iny molos godo mwandu pacho ka KEBS kapok gichako loso mogo mar lum ni mondo gichak use. Faith Wandia maenjeg ni 25 somo mbalariany ma Kabarak kama ne ochake chenro ni mar chako timo nonro higni adek mokalo. Niko na uvumbuzi ambao tunabadilisha nyasi iwe chakula cha mwanadamu ili tumalize njaa. Wandia kaachiel kod jowadgi mamoko chako kagimanyo lum kido mar Bermuda mayudore mayot e pacho ka. Tok mano gitero lumno e lab e skundgi kanyo kama giluoke kaito gituoe. The drying of the grass takes approximately 4 days, and we're drying it under room temperature so that it cannot lose its nutrients. Tok tuoe giregi. Okang' mokwongo bang' mano en ni gimedo gimachielo mong'ere kaka enzymes. Enzymes ni kapoko mede e lum to ilose kuom seche 8 kod jopuonjregi. Ber enzymes en yo konyo ich e rego mogo ni tok kosechame. Getting the correct enzymes for the reaction. 2, high cost of importation of the enzymes. And 3, also sourcing funds.
Currently, the enzymes are not available in the market, but we've taken the initiative and we've learned how to produce them locally. We require equipments so that we can be able to make these enzymes locally, and we can give an approximation of about 2 million Kenyan shillings. What I've noticed is, first, this flour cooks faster, and about texture, its texture is almost similar. Yes, and about taste, it has a different taste, but not a weird taste. It's a kilo for about 110 shillings. So if I bring mine, which will be sold for about 39 Kenyan shillings, it will be good for him because the rest amount of money, which is about 70 bob, he's going to use that money in other expenses. Jopuonjregi osetimo nonro makinde ka kinde mar puodho ni dhano moro amora motiyo kod mogo ni mar lum ok nyal yudo hinyruok moro amora. Jopuonjregi koro geno mondo puodhgi mondo gichak loso mogo ni magibiro uso kind shillings 35 kod shillings 40 kuom kilo achiel. Within the next 1 year, we'll be done with the standardization of the production process, and then possibly in another 2 or so years, we should be able to actually see something on your shelves. We think it is viable as long as we can standardize the process and find out how much volume you need to produce that. It is a good innovation when it comes to the idea of food security. We have a lot of grass. Remember, there are areas in this country where people have even died of hunger. When we get a breakthrough, this will be actually an invention by a Kenyan, for Kenyans and for the world, and that will also give this country a lot of visibility. Laktar Catherine Kunyanga, ma en jalony e weche mag chiemo, wacho ni nonro kod lony mitimo ahinya mag chiemo kata obedo ni tin e pacho ka dwarore ni otim maber kuom thuolo malach mondo kik hiny ngima oganda kochak chame. Does it meet the standards of maize flour? If maize flour, you say this is the starch percent, this is the protein, does it meet the same standards? Because it has to be compared to something. So you can see it's a long process, but being a researcher, these are the innovation we encourage. You may never know, you might not discover the next replacement of ugali, but something will come out of it, definitely. En lony makende ma jopuonjregi ni kod geno ni biro puodhi mondo gikony oganda obed kod chiemo ma nengone oyweyo kendo duoko piny kech mokwako gwenge moko e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mochegni weche mag tuke. Tim mar Afrika ma milambo biro rakore gi tim mar New Zealand kata All Blacks e finals mag tuke rugby pinje duto mibiro bage e lap mar Stade de France. Tim mar Afrika ma milambo biro rakore gi tim mar New Zealand kata All Blacks e finals mag tuke rugby pinje duto mibiro bage e lap mar Stade de France. Piny mar